His Excellency, Mr. Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo. Your Excellency, you have the floor. Mesdames et Messieurs, Ladies and gentlemen, les chefs d'État et de gouvernement, heads of state and heads of government, Madame la Présidente de la Conférence, President of the Conference, Monsieur le Secrétaire exécutif Executive de la Secretary of Convention the cadre des Nations Unies, United Nations Framework Convention on Climate Change, distingués invités, distinguished Mesdames et guests, ladies and gentlemen. le changement climatique Climate est change is, de toutes les menaces of all qui planent the sur threats l'humanité et sur la Terre, that lie in wait for humanity la plus and threaten perceptible our planet, et la climate plus change is the évidente. one that we see the most C'est une and that we certitude. feel the most. This is a certainty. Le réchauffement climatique Sustained soutenu climate change and provoquera des global warming catastrophes will give rise to et des disasters désastres à l'immensité whose et intensity à and l'importance scale insoupçonnée. we have not suspected so far. Le danger du changement climatique est réel. Climate change and the Il ne danger se situe associated pas with it dans is un a horizon real lointain. danger. It is not Il est far là, away in a distant sur nous, future. On the contrary, autour de it nous, is right here with chaque us. jour It plus is présent right here et plus around présent. us, and every day we feel its Nous savons effects. donc, More and more we therefore pour know, en avoir pris conscience and this is because collectivement, we have grown aware of this où nous collectively. en sommes. We know where we stand at Nous this connaissons stage. le We péril know qui nous the attend. danger that awaits us. Ce serait donc It le comble would de therefore l'irresponsabilité be the height of si irresponsibility nous devions rester for là us if we remained sans réaction, motionless, sans décision, decisionless, à regarder watching la Terre et notre our humanité planet and courir à our leur perte. humanity rush towards Malgré les its engagements que destruction. nous avons pris Despite the commitments we à have travers l'agenda undertaken 21 through Agenda lors 21 du sommet de la Terre à Rio at the en Earth Summit in Rio in 1992, 1992, et à travers le despite protocole the de commitments Kyoto we have qui undertaken en under the Kyoto 1997 Protocol, which established in des 1997, objectifs chiffrés global relatifs à la réduction quantified des émissions global globales de gaz greenhouse à effet de gas serre. emission reductions. Ces émissions, Despite all of this, loin d'avoir these diminué, emissions, far from having diminished, ont largement these augmenté emissions avec have increased les significantly conséquences dont with nous all ne the connaissons pour consequences l'instant que les prémices. that have only shown so inondations, far their first ouragans, fruits. We see fonte drought, de we glace see de plus en floods, plus rapides, hurricanes, accelerating ice canicules, melting, heat etc. waves, etc. Comble d'injustice, And once again, the height of injustice that Les we plus witness atteints is that sont those les who plus are most vulnérables. affected are those who are the most vulnerable of this les vagues planet. de chaleur, The heat les waves, vents violents, the violent winds we les witness, pluies diluviennes the diluvian s'abattent en priorité rains sur les plus fall pauvres. first and foremost on the poorest people of this Les planet. conséquences en sont d'autant plus And the désastreuses consequences que les are all the préventions more disastrous that face aux catastrophes prevention naturelles in the face of natural disasters, n'existe prevention quasiment pas dans les pays qui almost avaient does not jusqu'ici exist in those comme countries priorité absolue who, up to de date, tenter de had nourrir as a leur main population. priority the priority of feeding their Mesdames et populations. Ladies and gentlemen, Il va désormais nous falloir passer from now autrement. on, we are going to have to Pauvres think ou riches. differently, whether we are Mais rich il va or whether surtout we are nous poor. falloir penser ensemble We are going to have to think à travers une together. prise de conscience We're going to à l'échelle have to planétaire, embrace a growing un global changement de mentalité awareness. et We need to have
une shift in manière our différente de mindset, vivre, and we need to adopt a new way se of nourrir, living, a new de way travailler, of feeding de ourselves, a produire, new way of working, de a new way of consommer, producing, a new way de of rechercher consuming, a le new way bonheur of seeking et for le our sens de la happiness vie. and seeking for a meaning of life. Il n'y a plus les It pauvres is d'un no côté longer a matter et les of riches de the l'autre, rich on one side and the poor on the other, mais une humanité but rather au pied du mur. it is a question of the whole of humanity Mesdames et with its messieurs, back against the wall. Je voudrais Ladies maintenant and quelques gentlemen, mots I would now like, parler de nos in just a forêts. few words, speak to you about our forests, Les forêts du bassin du the Congo. forests of the Congo Des Basin. forêts qui nous rappellent These chaque forests jour remind us every day que c'est that grâce à elles it is thanks to them, que to nous those respirons forests, tous. that we can all breathe. C'est donc It notre is therefore responsabilité commune our shared responsibility, de chercher our les meilleurs common moyens de les responsibility. préserver. It is our responsibility to seek for the best C'est ways d'ailleurs for us dans to cette optique protect those forests. And qu'a it été is lancé le with 2 this in septembre mind that 2002 on the 2nd of September Johannesburg, 2002 in Johannesburg, en marge du sommet mondial on du the fringe développement of the durable, World Summit on Sustainable le Development, partenariat that pour the les forêts du bassin partnership du for Congo. the Congo Basin forests was Cette launched. coalition mondiale This global coalition a permis au gouvernement d'Afrique enabled centrale, the Central African aux governments donateurs et aux and bailleurs also de enabled fonds, the donors, aux enabled ONG the et NGOs as well associations as the associations involved d'adopter en to 2005 adopt à in Brazzaville 2005 in Brazzaville un plan de a convergence convergence plan et de signer le traité and sur enable la them also to conservation sign the treaty on et la gestion the durable conservation and the des sustainable forêts management et of instituant forests la commission and enabled them des to set forêts up d'Afrique the centrale, Central African COP15. Forests Commission, the COMIFAC. Depuis lors, Since then, 12 millions d'hectares de forêts 12 ont million été hectares aménagés of forests et are being 4,7 managed millions d'hectares and certifiés 4.7 million hectares au of bassin those du are Congo certified forests, and this guarantees reconnaissance to the Congo Basin internationale an international de la recognition qualité de of gestion the d'une management partie de quality plus en plus grande of a de sa growing forêt. proportion of its forest. En tant que second poumon écologique du Now, monde, the Congo les Basin forêts du bassin forests du Congo represent the second jouent un environmental rôle primordial lung of dans the la world, régulation du and as climat such global they play a key role in the contribuent à regulation of global l'accroissement climate, and they du stock contribute towards de the carbone increase forestier. of the forest carbon reserves that exist. Therefore, Avions-nous salué l'initiative at the qui time, consolide we had welcomed the le initiative consensus actuel that consolidated sur the la current réduction des consensus émissions de that gaz exists on à effet de serre RED, reduction résultant of de la emissions déforestation from et de la deforestation dégradation des terres and forest RED, degradation, décidée à la something conférence des parties which was de Bali. decided upon at the Conference of the Mesdames et Parties messieurs, in Bali. Ladies and En me gentlemen, félicitant à New York in New York, du soutien I de la Banque welcomed the mondiale support provided by the et World des Bank Nations Unies au and RED, provided by the United Nations je to sollicitais the par la RED, même occasion and at the same time, que I asked l'adoption du nouvel that accord sur the le adoption of climat the new agreement, the new puisse être accompagné accord de mécanismes financiers climate, could go incitatifs hand in et hand souples. with flexible financial mécanismes mechanisms that could act doivent as a garantir des stimulus. ressources These suffisantes, mechanisms must guarantee prévisibles et resources pérennes that are sufficient, that en are vue predictable d'atteindre and sustainable, les objectifs so that essentiels we que nous can visons, à meet savoir the key objectives we have set ourselves, l'appui aux namely politiques de réduction de the la support pauvreté, of poverty reduction policies, la conservation also de la the biodiversité conservation of biodiversity, et la sécurisation and des also services environnementaux. the securing of our environmental services. In this respect, it is more than urgent que nous that décidions we decide ici, à here in Copenhague, Copenhagen de la mise en on place the d'un setting up mécanisme financier of an intérimaire interim financial mechanism pour soutenir les deux to premières support phases the du first RED two phases of the RED, et les efforts en and cours to support dans also les the pays efforts d'Afrique already centrale underway in the countries of Central en Africa complément au fonds pour to les forêts du complement bassin du the Congo. Congo Basin Forest Fund.